Okay, today's topic is the Poisson algebra in terms of non-associative algebra. So now I want to just recall the definition of the Poisson algebra. So a vector space P over the field K with two binary operations, dot and bracket, is said to be a Poisson algebra if the following identities hold. We have the 5 identities, and strictly speaking, the Poisson algebra is the commutative associative algebra plus Lie algebra, and these two binary operations satisfy the Leibniz rule. So this is the Zoom talk. So ekranni tepasi ko'rinmayapti-ku, tepadagi gaplaringiz. Sizlarda ham shunaqami? Как-то слишком большой голос. Ну ладно, вот так говорите, пойдет. Okay. Let's dot a bilinear map on the K vector space P. The associator of associator A of dot is the trilinear map on P given by this formula. So we have the proposition. Let P be the K algebra. Define the p-valued operations on the direct product by the following formulas. Then this algebra is the Poisson algebra if and only if the these operations satisfy the following identity. So we have the one operation only. We are identifying these two operations in terms of this one operation as follows. Since the proposition says that the if and only if, we should prove the both sides. Now let this algebra be the Poisson algebra. Then the associative of the commutative parts becomes gives us the following formula. Okay. I should tell that we just write we omit the dots, the operation dots. We should understand xy as a x dot y. Understand, everyone? Можно вопрос? Okay. Yeah. Да, пожалуйста. Сможете на предыдущий слайд? Алдыңғы слайд. То есть тогда вот это P, фигурный скоб, это кружочек является алгебра Поиссона тогда и только тогда, если x умножение y удовлетворяет первое равенство, да, по-моему, здесь? Да. Вот возник вопрос, где здесь фигурную скобку здесь не используется, вот в первом равенстве? Нет, дело в том, что в первом равенстве используется только точка, да? Вот эта точка. Точка это какое-нибудь умножение. Не знаем, это ассоциативное, коммутативное и так далее. С помощью точки используется и скобка, и кружочек. Там можно обратно вот так сделать. О, все понятно. А если вот относительно точки выполняется вот это равенство, говорят, что относительно кружочек выполняется и коммутативность, и ассоциативность. Ассоциативная вот эта скобка выполняется якобы и антикоммутативность. Плюс с помощью точки
вот эта скобка, есть же у нас тождество в предыдущем слайде, пятое тождество. И она тоже выполняется. Понятно, понятно. Да, да, там, если мы собираем с левой стороны левый, правый, сократится y, да, понятно. Все, спасибо. Okay, then the associative part gives this formula, and the Jacobi identity gives this formula, and finally the distributive law implies the following formula. Непонятно, Actually, Запар, почему вот ассоциативность дает такое соотношение? associativeness, Да. associativity. Почему? So actually, commutative part means this operation so-called, right? Since this algebra is the Poisson algebra, the operation so-called satisfies the associative, right? Yes. We can write this product in terms of the dot product. We just change this operation in terms of this formula. Ну, непонятно. Okay, Это как-то неправильно объяснил. so we have the Пиши вот following. x, кружочек, X, кружочек Y, y, X, Y, кружочек z, Z, минус, и minus, этот скобка меняй. Y, Z equals, Равно. Вот это открывается, да? yeah, Когда вот это открываем, получаем вот это равенство, да? yeah. We just change this. Understandable now? Да, вот если раскрываем вот эту скобку, x, y, это s. Ну, вот это 1/2 не надо, поэтому вместо x кружочек y можно поставить x, y плюс yx. Yeah. Потом То опять есть вот это. это условие ассоциативность дает такое длинное разложение, да? Тогда такое длинное разложение, да. Мгм. Понятно. Дальше. So Jacobi identity gives the following. Да, якобы Expression. дает вот такой identity. And finally, the distributive law, this is the actually Leibniz rule. Ага. Leibniz rule gives us the following equality. If we pay attention to this expression, we can see that this triple is ZYX. Yeah. Okay. Actually, the proof of this proposition is not given in that paper, but they cited to 11th paper. And I just looked the proof of this proposition, and they write in the 11th paper, it's written this expression as a V3XYZ, but this should be actually ZYX. And also then the following linear combination of these functions gives the first equation. Understandable now? То есть, если вот 2 ню1 плюс ню2 плюс 3 ню3 плюс 2 ню3 вычисляется, получается то, что у вас есть в равенстве 1, да? Yeah.
То есть, если у вас алгебра является алгебра Пуассона, тогда тождество 1 выполняется. Yeah. Ну, хорошо. Converse, the converse is comes from the depolarization. No. Что значит depolarization? So, Конверс важно именно. Я вот сразу не вижу, что конверс сразу получается. so actually, the inverse is difficult for me, and actually I can say that I couldn't understand. But I know what is the polarization and what is the depolarization. So actually, the polarization means we should define the two operations in terms of one operation. For example, if we define two operations in terms of one operation, then this is the polarization. Ну, что значит polarization, depolarization, я не понял, честно говоря. У меня такой вопрос. Если вот ассоциативность и это, то есть якобы все выполняется, тогда зачем нужно это равенство 1? Зачем нужно? Нет, ты не понял, Джабр. Вот он говорит, Мгм. вот у него есть какой-нибудь алгебра, да, P, Да. точка. Это неизвестно, какая алгебра. С помощью точка он определяет и кружочек, и вот эта скобка. Мгм. Кружочек и Here скобка. is the definition of Ага, the подожди. polarization and the depolarization. Гафар, подожди, пожалуйста. Мгм. Вот, с помощью точка определяется кружочек и скобка, да? Мгм. Естественно, вопрос, вот это кружочек и скобка, относительно кружочек и относительно скобка, новая алгебра является ли алгебра Пуассона или нет? Вот он говорит, они являются алгебра Пуассона тогда и только тогда, когда выполняется вот этот равенство 1. И он хочет доказать, он с одной стороны он доказал. То есть если P является алгебра Пуассона, тогда тождество 1 выполняется. Я согласен с этим доказательством, например. Значит, Теперь наоборот, если выполняется тождество 1, тогда надо доказать, что алгебра, вот этот относительно кружочка, относительно скобки, является алгебра Пуассона. значит, он сейчас вот V1, V2, V2, V3, он 3 тождества определил, правильно он? Да. Значит, они все пока не 0, правильно? Не, они 0. Не 0. Он требует, он налагает условия. Но когда доказательство, это 0. Вот, доказательство открой. Доказательство открой. Вот он написал let P be a Poisson algebra. Мгм. Если алгебра является алгеброй Пуассона, Мгм. то доказал, что 1 верна. То есть, если алгебра является алгеброй Пуассона, тогда V1 равно 0, верно, V2 равно 0, верно, V3 равно 0, верно. Откуда вот V1 равно 0? Откуда тогда? Вот здесь Вот, не 0 же? мы же предполагали, что P является алгеброй Пуассона. Да, поэтому он налагает это условие. То есть он... Ну, налагает, вот три- конечно. Вот да. в теореме написано же, в доказательстве написано же. Написано, да. Да, Он, вот, алгебра Пуассона. Пуассон, он 3 тождества, он
заменяет на одно тождество, которое Да, именно. определит равенство 1, правильно? Да. Он который мы определили сейчас новые две умножения. Это две умножения нельзя определить прямо алгебра Пуассона, правильно? Это Да, он предположит, да, два что умножения это является алгеброй Пуассона. два умножения, которые два новые умножения пока относительно вот два новые умножения не являются пока. Да. Алгебра Пуассона. Пусть он предположим, что P Пуассон, тогда V1, V2, V3 0. Да. А тогда вот он три тождества заменяет на одно тождество. Да. Это первая сторона, правильно? Первая часть. Первая сторона он доказал, это я понял, Да, это теперь понятно. понял, да, теперь понял. Потому что То есть вот стрелка сделана же, первая да, сторона он доказал, но второй, то есть обратный, что-то непонятно. вот непонятно. Он говорит, by depolarization, что значит depolarization? O'zbekchasini emas, Zafar buni. Yo'q, depolarizatsiya tarjimasini bilmadim, lekin aytmoqchimanki, bu yerda men hali qoraytirib bekarga qo'ymaganman. Bu qismini hali tushunmadim. Shunisini aytaman tursam Nima shoshib degani ketdi. depolarization degani? So, Ha? here there is the definition of the polarization and the depolarization. Hop. So this is the polarization. Polarization means we are writing two operation in terms of only one operation. We are changing two operation only for only one operation with the one operation. And depolarization means the inverse operation of the polarization, which is the writing one operation in terms of two operations. It's understandable now? Ну, это понятно, но So, доказательства еще не получается. Это понятно, что просто определили вот это. yeah. Что не сделали пока? So depolarization means replacing this associator by the following expression. Да, подожди. Вместо А, X, Y, Z поставим вот этого. Ну, хорошо, хоп. This is the just what I understand. И все, да? But I couldn't find the proof completely, complete proof. То есть обратной стороны еще не доказал, не понял, да? Yeah, I couldn't prove. Ну, у меня тоже здесь был вопрос. Обратно, как доказывается? The proof comes, the inward proof comes from this depolarization. Это не получается из этого обратное доказательство. Ну ладно, вот откроет этот предыдущий слайд. This one Да, значит, вот, or this? ну, вот это доказательство. Ну ладно, либо proposition, не имеет значения. Ну, доказательство он доказал, если P алгебра Пуассона, тогда равенство 1 верно. Ну, а обратный не доказал. Непонятно обратный. Почему из выполнимости тождества равенства 1 следует, что P является алгебра Пуассона. Вот preposition открой.
Proposition. Еще. Назад. Вот. На самом деле, коммутативность и антикоммутативность это понятно, следует, да, вот. Коммутативность есть, антикоммутативность есть, да? Ну, надо доказать, что если вот то же самое верно, вот это кружочек является ассоциативным. Если то же самое верно, вот эта скобка является, то есть выполняется тождество Якоби. И вот два, и тождество 5 тоже выполняется относительно кружочек и скобка. Ну ладно, пока доказательства нету. I Продолжать? think Продолжать? Abroreke, А? I think they are saying the depolarization, right? Yes. So we can change the associator here, right? Yes. With the given below of expression. This one. So we should. Но проблема в том, что... Давай, открой вот это равенство, открой. We just Вот. we just change Вот. some triplets. Проблема что? На самом деле это равно нулю. Это у нас есть, да? No. Because... This is just the associator. это just associator, да? Yeah. Потом 3a xyz. Yeah. It's 3a xyz equal to вот этого, да? Надо писать, да, полностью? Yeah. Ты написал вообще, нет? This. Ты написал или нет? Нет. А что? Вот вместо AXY поставил вот это то, что есть, да? Yeah. А вместо XZ будем поставить. Ну, давай открою этот следующий. Yazdığında o'tgan X dot depolarization. Z equals X Z Да. X Plus. Z plus X X Z. total Y. Z. What this? Hammasini yozib chiqish kerak, da, Zafar, yozib chiqish kerak. O'sha hammasini menimcha yoyib chiqib, keyin mana uchlilarni almashtirish kerak har xil kombinatsiya. Da. O'shani yoyib chiqib ko'rish kerak. Buni to'liq ochib hali qila olmadim, sababi depolarization'ni men ta'rifini noto'g'ri qilib olgan ekanman. Internetdan, Wikipediyadan qidirib hal qiladi boshqacha. O'sha bo'yicha tushunmadim, keyin kecha yaqinda tushunib qoldim bu depolarization nimaligini. Ba'day maqolaga qarab bu yerda. Ну, mayli bir hisoblab ko'rasan, еще непонятно, почему из этого следует то, что Bo'ldi, bu qismini hal qilaman. bo'pti. So, definition. We call a non-associative K algebra P an algebra whose associator satisfies the equation 1 and admissible Poisson algebra. So we have the following remark. Sorry for this mistake. This should be star. Let P dot and P star be admissible Poisson algebras defining the same Poisson algebra. Then we have the following equalities. Have the equalities.
during the paper the characteristics of the field is not equal to 2, we have the following equality: x dot y equals x star y. So from this we know that these two algebras are isomorphic. Proposition. Every Poisson algebra is associated to precisely one admissible Poisson algebra. That is, we have the bijective correspondence between admissible Poisson algebras and ordinary Poisson algebras. The proof follows from the above proposition and remark. So here we have the two statements. The first one is associated to precisely one admissible Poisson algebras. The first part is proved by using the remark, because if you have the two admissible Poisson algebras, then they are isomorphic. That's why this Poisson algebra is actually can be associated to only one admissible Poisson algebra. The second statement is proved by using the proposition. This proposition. So we have the Poisson algebra if and only if this part is the admissible Poisson algebra. That's why since we have the if and only if statement, we have the one-to-one correspondence, bijective correspondence actually. Understood? Yes. Ну, Okay, я понял, потому что я читал вчера. А всем понятно? Okay. Понятно. Понятно? An admissible Poisson algebra is flexible. That is, the associator satisfies the following equality for every x and y from the algebra. So the proof of this proposition is not difficult. Just writing the equation 1 for this triple. And actually, since the associator is trilinear, we did easily that the associator of the у меня вопрос. multiplication. Вот admissible Poisson algebra, это означает, что с помощью какой-то вот новое умножение, которое, используя старое умножение, можно привести, можно построить алгебру Поиссона. Так? Это есть admissible алгебра. Да. Тогда вот, который сейчас верный proposition. Предыдущий слайд. Вот здесь. Здесь, если мы рассмотрим вот admissible Poisson алгебра, да, тогда вот это ассоциатор, да? В ассоциатор относительно какого умножения? Ну, относительно вот это точка, которая задана в данной алгебре. А почему тогда это является, да, это является Just the dot product associator. flexible? Знаешь что, Джобер? Дальше вот это Захар, тоже один верный? Тоже один. Вот. Дальше вот, когда говорим admissible Poisson алгебра, не обязательно думать о алгебре Поиссона. Просто дальше надо понять. Алгебра с каким-то умножением точка, который выполняется тоже один. И все. Понятно, да? Не надо путать там алгебра Поиссона, там есть
два умножения, там есть умножение, которое один из них является ассоциативным коммутативным, а второй, который является алгебра Ли. Это не надо помнить уже. Просто алгебра, вот выполняется вот это равенство 1, и все. Это есть admissible Poisson algebra. И когда он говорит для admissible Poisson algebra, все, точка есть, то есть умножение есть, и Вот вот здесь есть, равенство 1 выполняется. если в один вместо z поставим x, тогда это 3a равно 0, да? Все? Вместо z поставим x. Yeah. Вместо Потому z что поставим this is x, the да. Да. Это тогда X получается Вот тождество flexible. Да. Yeah. То есть 0, и получается, что a, x, y, x равно 0, и все. Since the characteristic of the field is not equal to 3. Понятно. We did this easily that the associator of the multiplication satisfies the flexibility and the following equation. Вот первый, второй понятно, как получается из Just using the linearity. из flexibility, понятно. Вот третий, как получается третье равенство? The third equality comes from just writing the fourth equation for this triplets and just taking the summation. You understand? No? Не очень. Например, вот второе как получается, если мы рассмотрим такой тройка, x плюс z, X plus z плюс y y, плюс x плюс z равно 0, это равносильно тому, что это равносильно равенству 2. Если мы разлагаем на сумму это, правильно? Потому что это разлагается на 4 суммы, 4 слагаемые. Первый, четвертый слагаемый будет 0, вот остальные вот такие остаются. Да. Это третий, откуда третий? Just writing the fourth equation for these three triplets and just taking summation. Ну, понятно. Повтори, пожалуйста. Что? Ну, первый понятно, вот два понятно. We Три... just write, we have this x, y, z, right? Yes. We just change the triplets, these triplets. Если возьмем вот такие трех возможные комбинации и две слагаем, третье отнимаем, тогда получается третье, вот который третье. 3 times this combination. Да. Yes. The zeros, so since the characteristic is different from the 3, we take just this is the 0. Вот оттуда берем такой a для x, y, z, потом опять берем такой a для y, z, x, а потом берем опять такой a для y, x, z. И две слагаем, третье отнимаем, тогда получается вот третий. Yeah. Ну, хорошо. And the system, these two equalities actually is equivalent to the following equation. Почему? Because it's equivalent. Equivalent means we should prove in both sides, right? Yeah. So if we add these equalities, two equalities,
then we get the 2axyz plus azyx, this combination, right? Then we just we have the minus, right? Since we have the minus, we can also change we using this formula in a plus plus sign. This is not difficult to imply for. То есть из третьего Just for just taking the a half of this part, right? A half of this part and just taking with this summation, then it is the flexibility, right? So we have the 1azxy. This is the anti-symmetricity of this associator, right? That's why this is not difficult to imply for the equation 4. Understand now? из второго и третьего получить четвертого, понятно. То есть Yeah. сначала- Conversely, if the equation equality 4 is satisfied, then the first equality applied to this triplets gives the following system. Just the writing for this triplets, this equation, we take the following system. So we get just a x y x equals 0, right? This is the flexibility, right? Yes. This is the flexibility. So since this is the flexibility, we can write this part. We just take the a half again and taking the 0 and changing this using the flexibility. We take the sort equality. Easy, right? То есть умножая вот первое уравнение на 5 и отнимаем, тогда получим это flexibility, да? Yeah. То есть если понятно. умножаем на 5, здесь 5, и если отнимаем, 2 слагаем, уходит, и остается это, да? Yeah. Да, понятно. Definition. An algebra is said to be power associative if the subalgebra generated by any element x is associative. Strictly speaking, this means that if an element x is performed an operation by itself several times, it doesn't matter in which other operations are carried out. For instance, this. It doesn't matter to put the brackets. So we have the following proposition: an admissible Poisson algebra is power associative algebra. То есть, что такое power associative алгебра, Зафар? Power associative means this algebra. Are you asking the translation? Значит, для любого элемента, вот для любого одного элемента, ну, если n раз умножаем и поставим скобки произвольным образом, получаем одно и то же элемент, да?
То есть, например, для 4 он написал здесь. Мгм. Например, на самом деле для всех n иксов выполняется вот power ассоциативность. Yeah. То есть условие ассоциативность выполняется только Для одного элемента. для одного элемента, да? Мгм. Yeah. Да. Power associative means we take the element x from P, right? Then the algebra x generated by x with the induced operation, right? This is the associative subalgebra of P. Yeah. So to prove this proposition, we should just prove the following equality: I minus P, right? X phi equals I. Ну, я думаю, сейчас доказательства данной пропозиции не обязательно. Сейчас там вычисления много, там надо самостоятельно читать. Тут же понятно же. То есть доказывает для произвольного икса, вот y степени Okay. и, X to the power I minus P times Да, вот. X to the power P equals X to the power I. то есть x и определяет как лево-нормированный, да, сначала. Yeah. То есть как он определяет? X квадрат это xx. X куб это x квадрат, типа определяет. А So x4, X x куб определяет. equals X fourth power equals X, right? А, X I plus 1 actually x, X а, потом покажешь, что ты становишься хорошо. Можно пропустить доказательство. okay. Да? The proof. Yeah, we can omit the proof. Okay. This is the proof. Okay. So now we said that power associative algebra P is nil algebra if any element X is nilpotent. The nilpotency means for any X from the algebra, there is such an R from the natural number such that X to the power R equals 0. So proposition: any finite dimensional admissible Poisson algebra which is not a nil algebra contains a non-zero idempotent element. The proof: let X be in P, then this is the associative subalgebra of P, right? Because this is the finite dimensional Poisson algebra. Power associative. Since the power associative admissible Poisson algebra is power associative, we have the following statement. Then since P is finite dimensional, we take the following equality. Right? Why? Because we То, can что write finite dimensional, да? we can write the powers of X, right? Yeah. They cannot be distinct. They should stop at some power, right? That's why we have the X to the power I equals X to the power J. Then X to the power I minus J actually is the identity, right?
So if we set the E as follows, then E square equals E. Understand? Ну, почему это identity? Так, сейчас. Ну да, правильно, да. Потом у нас нет уже единичный элемент. Да, это типа identity тоже не так уж хороший запись. Ну, надо было просто E обозначим через E, X, I минус G, и все. Тогда E равно E. Вот это then X, I минус G равно identity. This element plays as a role of identity, right? Because if you multiply x to the power I with this, right? From the left and from the right, by the previous statement, power of this proof of this proposition, right? We just write x to the power I minus p times x to the p equals x to the power I, right? Just using that, we take this place as an identity. That's why. Но на самом деле надо точнее говорить, вот это X, I минус G, как будто играет роль identity не в алгебре P, в подалгебре, который порожденный одним элементом X. This. Типа вот в подалгебре играет роль identity, не в алгебре P. Поэтому сейчас здесь не обязательно путать, просто обозначим через E равно X и минус G. И не трудно проверить, что E равно E. Понятно? То есть вот это X и минус G играет как бы единица в подалгебре. Yeah. Не в самой алгебре, а в самой алгебре просто для этого элемента понять E равно E, значит она и есть идемпотент. Вот этот элемент есть идемпотент. Zafar, Hmm? nimaga E kvadrat E bo'lyapti? Bu yer tomonda ko'paytiryapsiz-ku. Y o'zini mana shu yerda o'ziga I minus G ga ko'paytirib yuboramiz. Bu tomonda X darajasi I minus G, bu yerda X minus Y darajasini ikkitasi kvadrat. Ikkita bo'lsa bo'ladi, да, понятно. So let E be a non-zero idempotent. Since we have the following equality, it's not difficult to prove, right? E is an idempotent of associative algebra. Associative algebra, part of the Poisson algebra, right? We just make this notation for the associative algebra. The Leibniz rule implies the following equality, right? We can write the E as follows. Then using the Leibniz rule, we take just two coefficients, right? Therefore, this the Poisson brackets of E and X is either 0 or eigenvector of the operator, the following operator, right? In the associated to the eigenvalue 1/2. Since the E is an idempotent, the eigenvalues associated to this operator as 1 or 0. It follows that this equals to 0, right? Which implies that E belongs to the center of the linear
Lie part of the Poisson algebra P, right? This is the Lie part. And we have the following equalities also. So we have the following proposition. Let P be an admissible Poisson algebra such that the center of the associated Lie algebra is 0. Then this algebra has no idempotent different from 0. If P is of finite dimension, then it's nil algebra. So suppose E is a non-zero idempotent element, then for this statement, by this statement, we have this, right? Equals 0. This is the equals 0, right? Which implies the E in the center of the Lie algebra, GP. Since the center is 0, we have the E equals 0. Understandable? То есть идемпотент элементов нету, да? Yeah. And also we can prove we use the similar proof of the previous proposition. We get x to the power I minus j equals 0. Why? Because if x is the non-zero element, just taking the powers, we show that this is the idempotent element actually, right? So above we show since Y is the 0, if this is the non-zero idempotent, then it is the 0. That's why this is the 0. This means this element is nilpotent, right? That's why since every element of the P is the nilpotent, so the algebra P is the nil algebra. Every element is nil algebra. Nilpotent. Значит, если в admissible Poisson algebra, вот этот алгебра Lie, который получен с помощью коммутатора, не имеет центр, да? The center of the associated algebra is 0. 0. Да, не имеет Центр центра, да. равно нулю. Да. Тогда admissible algebra является нильной, да? Да, хорошо. So now we talk about the Peirce decomposition. Suppose that there exists an idempotent, non-zero idempotent element. Since P is flexible, the operators defined by these equalities commute, and we have the following equality. P decomposes as follows, where Pij is the set of the elements such that Exij equals Ixij and Xij equals Gxij. Ij is from this set. Since we are taking the non-zero element from the above proposition, this idempotent element belongs to the center. So we have this equality for any x. That is the Ex and Xy. We have the following equality, right? Кас, подожди. Относительно какой? Это
оператор вот это разложение получается. Относительно Илье, да? Илье кружочек, да? Yeah. Илье кружочек, это есть Е кружочек X. А это на Здесь самом деле Е кружочек X, на самом деле вот это 1/2 X плюс X, да? Yeah. Относительно данной операции получается это разложение, да, на самом деле? Yeah. это EX и G тоже относительно кружочек, да? Ну, наверное, здесь относительно точка должно быть здесь. Я не понял, честно говоря, это относительно кружок или как? А, кружочек должно быть, да. По-моему, это разложение относительно кружочек. Да, кружочек. А Давай вот относительно, здесь. относительно ли умножения, вот, ли умножения, всегда лежит центр. Вот здесь вместо Е и X должно быть кружочек, да? This one? А, Yeah. здесь кружочек должно быть, No. наверное. Just dot. Ну, just тут не будет. Why? А здесь же кружочек же вот здесь. Lekin mana bu yerda L кружочек это есть L dot qilib qo'yibdi. Yes, bular teng-ku, chunki mana idempotent element olsak, Hop. mana bu narsa 0, to'g'rimi? Да, правильно, относительно Mana bu nuqtani bu nima А, tavs ichi bilan ifodalasa bo'ladi-ku, ular bir-biriga teng chiqadi. они равны, да? Ha, ular teng-da o'shaning uchun. понятно. Да, хорошо. So we have this 0, right? Proposition. If the admissible Poisson algebra has a non-zero idempotent element, it admits the Pierce decomposition. We have the mistake here. It admits the Pierce decomposition, the following Pierce decomposition. Where P00 and P11 are admissible Poisson algebras with induced product. So from this decomposition, we have the following equality, right? This is the 0, right? Yeah. So this is the 0. We just omit 2 parts and we take this part, but it's sufficient to prove that these algebras are subalgebras, right? Subalgebras of P. So let X and Y belongs to this algebra. Then we take the following equality by the definition, right, of this algebra, right? This set. It is not the algebra now. It is the just set, right? We have the following equalities. So from the equation 1, we obtain the following system for the following triplets. Right?
Понятно. Это по определению, да? Это умножение по определению, да, Захар? Yeah. Потому что у нас есть x и g, это равно и x и g, правильно? This set. М? By the Да, definition да, of Да. поэтому. yeah, that's why we have the following system. Мгм. So we have the following. We have the following equalities, and all this means these are zero, right? From this, we can conclude that the product of x and y belongs to this set, right? Значит, это под алгебра. Yeah, this is the subalgebra. Мгм. The similar method used for this set also. We obtain this using the equality 1 for this triples. Then we take the following. Also, we take this equality for this triple, Мгм. right? So this is the right multiplication. This is the right multiplication. This is the left multiplication, right? М. The operator. So this algebra is also subalgebra. Now we use the orthogonal idempotence to express the piece decomposition. Let E1 and E2 be non-zero orthogonal idempotence. This means the square of these elements equals itself, right? And E1, E2 and E2, E1 equals 0, right? Мгм. So now let P has the two different piece decomposition, right? So Почему? Но он берет два ортогональные идемпотенты. И один и два берешь, он два берешь. Yeah, we have the two idempotent Да, относительно elements. один берем такое разрешение, относительно Е2 берем такое разрешение. Ага. Yeah. The E1 is the idempotent of this part, right? Мгм. Also, E2 is the idempotent in this. Понятно. So let's suppose that x belongs to this part, right? Applying the equation 1 to the triplets associated to the elements, these elements, we obtain the condition, the following condition. Just writing in some kinds of these triplets, right? It's not difficult to take this equality. From this, we know that these elements in this part, right? In other words, this is if we use these operators, we take the following equalities for sets, right? So E2 is the idempotent of the Poisson algebra, this Poisson algebra, right? So since E2 is the idempotent in this, we have the following decomposition, right? Decomposition. P001 is the intersection with this decomposition, right? So now if x belongs to this part, we also this quality.
and P1 to 2 is included in this part. So intersection gives us this subset, right? This algebra. That's why we have the following decomposition, right? Just writing instead of this intersection, just writing P. Зафар, почему, если x берется из этого множества, тогда почему e1, x, e1 равно 0? It's not difficult to prove. Just writing some expression, similar method, right? For this, like this. For these 3 elements, just writing the equation 1. For different triples, we take this part. Okay. This is not difficult to think, actually. So similarly, if x belongs to this algebra, then we have the following equality again. Please pay attention this similar method, right? Just taking the similar triplets for these 3 elements E1, E2, E1, E2, and X. Like similar method, we have the following subset. So the intersection is the 0, right? Why this is the 0? Because то, что потому что вот это множество То есть относительно 2 разложения делаешь, да? Because we have the following equality, right? So actually this is included in this set, but the intersection of this set with this, right, is 0 by the definition of the decomposition, right? That's why the intersection is 0. So, and also the intersection gives this one. Then we have for P, the following decomposition. Ну, подожди. В статье последней там, вот это есть же, intersection. Yeah. Вместо intersection там плюс написано в статье. Вот здесь. Здесь intersection or plus. Actually, this is the plus. Yeah. Yeah, this plus, is the mistake, right? Yeah. Sorry for this mistake. So P is a direct sum of 3 subalgebras. First one is the intersection of this element, this space, second and third. Yeah. Obtain this one. Yeah. Generally, we obtain this one. Here we have K idempotence.
Yaptığın değil. Orthogonal, each other. Decomposition ya. Ha, orthogonal each other ya. Yeah. What means orthogonal independence? What? What means orthogonal? Here. Orthogonal independence means this. This is this. The squares of elements equal itself, right? No. They are idempotent and the multiplication Idempotent and equal to orthogonal. zero. Oh, This is the idempotent and this is the orthogonal. okay. That's it. This is the what I understood. That's from the all? paper. Yeah, that's all for me. Ну, дальше у нас что? Дальше радикал уже Poisson algebra. Потом simple Poisson algebra. Дальше вот on the classification of finite dimension complex Poisson algebra. Вот это они были интересные. Yeah. Ну, когомологии, потом. Сейчас Вот мы это пришли, деформации. какой странице мы пришли сейчас? 300. Сейчас только даже не половина. Сколько страница? 300. Ну, 300. Зачем 300? The page 300. Page nima qizig'i bor? 7-chi page. 7-moy страница. 7 страница, да? Значит, у нас Да, 16 страница статья, да? да, 16. Не, 18. 18 всего. 18, даже не половина. Дальше что, Зафар? Будешь продолжить в следующий раз? Davom ettirasizmi? Yo'q, hali uni o'qishga qolgan o'qishga qiynalyapman. Hali ancha vaqt kerak. Davom ettirmaysizmi? Yo'q. Keyinroq. Keyinroq? Ha. No, Bir oy ladno. tayyorlanishim kerak bunga vaqt. Chunki Bir oy? klassifikatsiyalarni to'liq tushunish kerak. Chunki bu yoqda ham Дальше какие у нас bor-da. планы были? У нас по расписанию Кобл. Сейчас qabul da по расписанию. Да, потом я. Сейчас. Ладно, тогда по расписанию идем. Мгм. Сейчас qabul, потом хозяйство и так далее. Может, Зафар тогда там там могут докладывать. Ладно, есть вопросы? Ну, понятно. Savollar bormi? No, kam narsa I gapirib have tushunarli. I have Marjon? one. I want to ask about Xij denotations. Before Peirce decomposition. Zafar? Открой презентацию. Slide qo'yib oling, slide. Before the Peirce decomposition. Xij denotations. This part, Yeah, right? yes. This one, yes. Are there any meanings of these two indices? I mean, why don't use only one index? Why choose ij indices in here? Are there any meaning? Why not only 1, 2, 3, 4? Why 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1? Are there any meaning for understanding this decomposition? Zafar ne unaqa tushuntiringchi? Hozir.
Это Почему здесь разложение. только 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1? Почему здесь 0, 2 нету, 0, 3 нету, 1, 3 нету? Это откуда? Ну, там написано, since P is flexible, Мгм. Yeah. the operators LA and A are commute. Then P decomposes as вот этого, да? Значит, is Yes. flexibility we have this decomposition. Şunaqami Zafar? Hozir e'tibor bermabman shu qismga. In first, I think it's related to this eigen values, but if I think like that, there comes something wrong. So that reason I have some misunderstood. So that reason I asked this question. Да, могут быть также. Вот. Это относительно собственное значение, да, оператора LE, Да. RE. Сперва я так думал, но что-то не так. Ну, это именно так. Надо объяснить, почему, если E у нас идемпотент, и P у нас flexible, тогда относительно LE, которое определяется через EX, собственное число либо 0, либо 1. Вот это надо объяснить. И относительно LE тоже собственное число либо 0, либо 1. Тогда уже получается обе 0, 1, 0, 1, 1 и так далее. Вот, обе единицы. Относительно LE и LE получается. Просто надо объяснить, почему, когда вот P у нас flexible и E идемпотент, тогда операторы LE и LE имеют только нулевое и единичное собственное значение. Вот это надо объяснить. Вот это надо понять лучше. Ну, когда olasiz, boshqa tushundingizmi? Hop, ustoz. Ya'ni E idempotent bo'lib, P flexible bo'lsa, LE bilan LE operatorlarni qarayapti. O'shanda LEni ham xos sonlari faqat 0 bilan 1 bo'ladi, LEniki ham faqat 0 bilan 1 bo'ladi degan narsani tushunishingiz kerak, nima uchunligini. O'sha hisobiga keyin uni 0 0 bo'ladiganlarni bitta 0 1 bo'ladigan, 1 0 bo'ladigan va 1 1 bo'ladiganlarni ajratib chiqyapti. Shuni tekshirib chiqaman. Ну, еще вопросы? Ну, все тогда. Мгм. На этом все. Olurcan здесь tabii. Tushunmadim. Tutasizmi?